try to do this one. Should we test it, or? I'm sure it's fine. Okay, I'll be the speaker. Okay, so I'll just sit next. Thank you. You can just like go. Sure. All right. ¿Listos? Ready? Listo. Is it Sí. going? Muy bien. Pues buenas tardes, clase. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Eh, ¿Están bien? sí. 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 Bueno, estoy bien. Gracias por estar aquí. Thank you for being here and being my audience. Me llamo Señor Carroll y hoy vamos a hablar del verbo gustar. You do next, please. El objetivo, the objective today, vamos a aprender cómo usar el verbo gustar. We're going to learn how to use the verb gustar. Gustar is a very important verb because it means to like. Technically, it also means to be pleasing to, but simplified things will say it means to like. So you can express yourself with the verb gustar. You can do the next, please. Here's the trick though. Sentence structure with gustar is different than most verbs because the subject actually follows the verb. Okay? So gustar requires lots of practice, but the good news, with practice, you can learn it. Okay? So next, ejemplos, examples. So for normal verbs in Spanish, like the verb comer, to eat, you would say yo como la pizza, for example, right? I eat the pizza. And comer is conjugated here as como, because yo, I am the subject, so that's how we conjugate comer. Yo como la pizza, I eat the pizza. But with gustar, it's a little different, okay? You would say me gusta la pizza, I like the pizza. What's different about me gusta la pizza as opposed to yo como la pizza? ¿Sí? No hay un yo. No hay un yo, okay, so instead of yo, in vez de yo, we have me, right? What else is different? Sí. Es A, Sí. no es O. Oh, así es, exacto. Yo como la pizza, I eat the pizza. With gustar, me gusta la pizza. Okay, so there's two things going on. There's the verb itself, gustar, which is gusta, and instead of yo, there's me. Okay, so if I'm not the subject here, what is the subject with the sentence? It's not me, what is it? See? La pizza. La pizza, eso es. So the pizza is the subject here. That's why gustar is gusta, not gusto. The me, in this case, means to me. So remember what I said before, that it means, gustar means to like, but it also means to be pleasing to. Technically what this means is the pizza is pleasing to me. We don't really say that though in English though, do we? No. No. I don't say, Jonathan, your shoes are very pleasing to me. Right? I would probably say I like your shoes. But with gustar in español, así es. We just do it this way, okay? The me, this word here, is called an indirect object pronoun. It's kind of a mouthful. You can do the next slide. Okay. And what you're saying with that is that, again, the pizza is pleasing to me. So here's some examples of how you can use gustar. You can use it with other verbs or infinitives. Okay, an infinitive is just a word for a verb in its form. Okay, so por ejemplo, comer, leer, hablar con los amigos. Okay, so in each case here, you have me gusta. These are all, I'm still talking about myself, followed by a verb. All right. So cuando digo repita clase, when I say repeat class, repeat after me. Okay. Repita clase, me gusta Me gusta comer pizza. comer pizza. Me gusta comer pizza. Me gusta comer pizza. Muy bien. Me gusta leer libros. Me gusta leer libros. All right. I like to read books. Me gusta hablar con mis amigos. Me gusta hablar con mis amigos. Okay. So each case, right, the verb comer, leer, hablar follows gusta. This last one, no me gusta nadar. So to say, sorry. Repita, por favor. No me gusta nadar. No me gusta nadar. Okay. What am I saying here? See? ¿Sabes?
Sí, no me gusta nadar. I don't like to swim. I don't like to swim. Okay? So to say what you don't like, all you do is you add a no to the front of the sentence, in front of the indirect object pronoun. No me gusta. No me gusta nadar porque me duelen las orejas, my ear shirts, after swimming. Okay, so for me personally, no me gusta nadar. What if I wanted to ask you whether you like to swim? Okay, you do next. Okay, if I wanted to ask you, we'll get to this in a second, how I would ask you if you want to swim, I have to change the indirect object pronoun. But first, there's also ways to use gustar with nouns, with sustantivos. Sustantivos are nouns. If, for example, I want to say I like the book, I would say me gusta el libro. Repita clase. Me gusta el libro. Muy bien. How many books are there? Uno. Uno. Un libro. Okay. If what you like though is plural, I underline this here. Gustar changes to gustan. Repita clase. Me gustan los libros. Me gustan los libros. I like the books. Okay. Why is it gustan instead of gusta? What's going on with the verb? Remember, the verb is gustar. If it's something that's singular, you say gusta. Why is it gustan? Hay más de un libro. Hay más de un libro. Muy bien. So what you're liking is more than one. You can think of it that way. You have to add the n because the books, remember, are pleasing to me. That's technically what we're saying here. And again, if I want to say that I don't like something, repita clase, I would say, por ejemplo, no me gusta el gato. No me gusta el gato. No me gustan los gatos. No me gustan los gatos. Okay? I don't like the cats, or if there are more than one, no me gustan los gatos. A mí me gustan los perros. I'm more of a dog person. Okay? So, back to that question though, we're only talking about me so far. If you go next, please. Okay? Here are other subjects, basically, right? We've been talking about me gusta. Ignore the blue for right now. Okay? If I want to ask you what you like, or say you like something, I would say, repita clase, te gusta. Te gusta. Te gusta. Or if it's something plural, te gustan. Te gusta. Te gustan. Okay? The next one, it's sort of a verb chart, would be le gusta. This one is for él, ella, usted, okay, or el nombre, so a third person, right? Repita clase, le gusta. Le gusta. Muy bien. To say we like, repita clase, nos gusta. Nos gusta. O nos gustan. Nos gustan. This one is a little different. Os gusta, Os gusta. os gustan. Os gustan. ¿Alguien sabe qué significa os, o vosotros, o vosotras? ¿Alguien sabe? Does anyone know? ¿Sí? Y'all. Mm-hmm. Y'all, right? You all. Where do we use it? ¿Dónde se usa? Where do we use vosotros? We usually don't include it, but I included it here. Getting close. We only use this one in Spain, in España. Okay, sorry, yeah. So sometimes we don't include this one, but for you guys I wanted to. So in Spain, if you go to a tapas restaurant, por ejemplo, you would hear people saying, oye, ¿os gustan las tapas? Do you like the tapas? All right. Usually though, we're going to use this one in the United States or this part of the world. Repita clase, les gusta. Les gusta. O les gustan. Les gusta. Muy bien. So that is they, ellos, ellas, or you plural, you all, ustedes. Why do I have this in blue? I'm not sure if you can see it as blue. In parentheses here. Okay? If I want to emphasize who I'm talking about, who likes something, or who something is pleasing to, I would say, por ejemplo, a mí me gusta. That way I'm saying, to me, I like. If I want to emphasize to you, I would say, a ti. All right? This one especially, if I just say le gusta, and I'm talking to you, you all, and I say le gusta, you know who I'm talking about? No. No. So what do I need to do? Por ejemplo, I would say, a Jonathan le gusta. So I'm specifying that it's Jonathan who I'm talking about.
So the same applies to nos, a nosotros o a nosotras, nos gusta. Vosotros, if we were in Spain, a vosotros, a vosotras. And then for les, a ellos, a ellas, a ustedes. All right, so that's to specify who we're talking about. Can you do the next, please? So here's the key question that we can try to answer today, okay? ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do, right? ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? How are you going to answer this, do you think? You're going to say me gusta plus an infinitive, plus a verb, usually, because you're going to be using a verb to express what you like to do. So, por ejemplo, me gusta comer, I like to eat. Me gusta cocinar, I like to cook. Hay que cocinar antes de comer, you have to cook before you eat, usually, right? Me gusta leer, I like to read. Me gusta estudiar, you can use any verb to complete this, okay? The question, though, that you would ask other people is, ¿qué te gusta hacer? Can you do the next, please? Okay, muy bien. Right, cine is cinema, movie theater. All right, so Anita is asking David, what? ¿Qué te gusta? You like to go to the movie If you like to go to the movies, right? And David says, David, ¿qué dice? Sí, a mí me gusta ir al cine. I like to go to the movies. I like to go to the movies, right? Then Anita comes back and says, what? ¿Te gustan las películas de ciencia ficción? Películas are movies, ciencia ficción, sci-fi, science fiction, right? Why do we have gustan instead of gusta? Porque las películas. Porque son las películas. Excelente. Gustan porque las películas. If it was la película de Star Wars, one movie, right, we would say te gusta, right? David replies, no, a mí no me gustan las películas de ciencia ficción, right? He's specifying, and David did here too, a mí, I don't really like it, to me. I don't like science fiction movies. A mí me gustan las películas de comedia. What does he prefer? Películas de? Comedy. Comedies. Right. Can you do next, please? Okay, aquí tengo una actividad para grupos. What I'd like you to do first, if you have pen and paper, use gustar to say 3 things that you like to do and 1 thing that you don't like to do. Okay? So what you're going to say, obviously, again, is me gusta, and then a verb. I'm going to circle around if you need help. I will help you with what you're trying to say. After I give you a couple minutes to write down what you'd like to do, I'm going to have you turn to a partner, and you're going to ask, ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? And I want you to write down what they say. So, por ejemplo, an example here, if I'm interviewing myself, I'm going to say, ¿Qué te gusta hacer, Ted? A mí me gusta ir al cine. I like to go to the movies. So I'm going to write down for Ted, a Ted le gusta ir al cine, specifying that it's a Ted to me. All right, so for right now, write down 3 things using me gusta that you like to do, and 1 thing that no me gusta, I don't like. Y levante la mano si tienen preguntas. If you have questions, raise your hands. I'll help. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Any questions? Sí. ¿Me gusta leer libros o me gustan leer libros? Me gusta, singular, because if you follow with the verb, it's a singular. Buena pregunta, good question. If you were talking about the books, you would say me gustan los libros. But if you have leer, just me gusta leer. Gracias. De nada.
Muy bien. 30 segundos más. 30 seconds more. And then I'm going to have you turn to a partner. And remember, you're going to ask, ¿qué te gusta hacer? What do you like to do? All right. If you turn to a partner and they're done, go ahead, pair up. Debo escuchar español. I should hear Spanish. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te gusta ¿Me hacer? gusta? Oh, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta comer ¿Y a ti qué te gusta hacer? A mí me gusta hacer yoga. Yeah. ¿Qué te gusta No, es hacer? español. Pasar tiempo con los amigos, ir a la ¿Te iglesia, gusta hablar leer de español, libros? dormir, comer, ir a... ¿Cómo se dice? Ya, sí, es muy caliente. Like, ¿Te gusta? Ah, ¿Qué te gusta hacer? Streamear es como me gusta ir a la piscina. A mí me gusta comer chocolate. Me gusta Y hablar por teléfono. jugar fútbol. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Te gusta hablar? Ajá. americano? Clase. Remember, when you ask them, write down what they like to do too. So you're going to say, Juego a Ted le gusta ir al cine. Write down what your partner likes to do as well, right? Remember? Por favor. So use that personal to say what your partner likes to do. A ella. Or say it in German. Sarah le gusta Hacer yoga caliente, yoga caliente. Yoga caliente. Rápido, 30 segundos más. 30 seconds more. ¿Escribir tres o que Ah, ella le gusta? Una cosa que no le gusta y 3 cosas que sí le gustan. A ella. A ella. ¿No te gusta? A mí me gusta comer chocolate. No me gusta. Sarah le gusta ¿Verdad? ¿Por qué no me dijiste antes? Si no terminan 100% está bien. You don't finish 100%, it's okay. Fue hablando de sushi. Una hora y sé, ajá. Alright, when I say 1, 2, 3 and clap, everybody stop. 1, 2, 3. Muy bien. Ok. Perdón, ¿cómo te llamas? What's your name? Me Sorry. llamo Josh. Josh. A John, ¿qué le gusta hacer a John? What does John like to do? A Juan, A Juan. sí, le gusta leer los libros. Leer los libros. Muy bien. Y John, a Josh, ¿qué le gusta hacer? Josh, ¿te gusta estudiar? A Josh le gusta. Le gusta. A Josh le gusta estudiar. Muy bien. ¿Qué te gusta estudiar? What do you like to study? Matemáticas. Matemáticas. Ok. Bien. Puedes estudiar matemáticas. Ok. Bien. Muy bien. Maggie. Perdón. Allison. A Allison, ¿qué le gusta hacer? A Alison le gusta comer papas fritas con ketchup Papas fritas con ketchup. y pasar tiempo con la familia Muy bien. y ir a la iglesia. Ir a la iglesia. Muy bien. Y Allison, a Maggie, ¿qué le gusta hacer? A él le gusta hacer yoga y hablar por teléfono y comer chocolate. Comer chocolate. Hay que hacer yoga después de comer chocolate, ¿no? Sí. You have to do yoga after eating chocolate. Después, sí. Muy bien. ¿Y tienes una cosa que no le gusta hacer? A Alison no le gusta comer chocolate. Y Qué raro. no me gusta. Qué extraño. Ella no le gusta, ella no le gusta comer sushi. Sushi, ok. Muy bien. Y aquí, la última pareja. ¿Cómo te llamas? Perdón. Sarah. Sarah, perdón. Sarah,
¿Qué le gusta hacer a Jonathan? A Jonathan, ¿qué le gusta hacer? What does he like to do? Jonathan likes to. Está bien. A Jonathan le gusta A Jonathan le gusta ir a la piscina. ir a la piscina. ¿Qué es la piscina? Un Pool. lugar donde nadamos. Pool, right? Piscina. Sí. You can remember piscina? You know how? Oh No piscina pool. no. No piscina pool. ¿Ok? Está bien. Hay que recordar. No piscina pool. Ok. A mí no me gusta nadar. A mí no me gusta ir a la piscina. I don't like to swim, but Carol, a Jonathan le gusta. Está bien. A Allison, ¿qué le gusta hacer? Hacer. Una cosa. Hacer, perdón. Sarah le gusta hablar otra lengua. Ella quiere hablar, le gusta hablar alemán. Alemán. Oh. Muy bien. Ich spreche kein Deutsch. I don't speak that. Okay. Muy bien. Can you do next, please, on the slides? Okay, rápido. Aquí tengo algunas frases y ustedes me van a decir si están correcto o incorrecto. Okay, so you're going to say correct, correcto, incorrecto, incorrect. A Juan le gusta dibujar. Dibujar means to draw. Correcto. ¿Correcto? Sí. Juan. Sí, está bien, es correcto. A Juan le gusta dibujar, right? Dibujar is the verb, so we just leave it singular. Le gusta. Muy bien. La próxima, next. No. Incorrecto. Ah, sí, oh, muy bien. A mí me gusta los deportes. What's wrong? ¿Qué pasa? Porque los deportes es plural. Así es. Los deportes, the sports. So gusta should be gustan. A mí me gustan los deportes. Next. A María y a Adriana le gustan los zapatos. Los zapatos, shoes. Incorrecto. Incorrecto, ¿por qué? Porque María y Adriana son dos personas. Sí. Les gustan los zapatos. Exacto. A María y Adriana, so it's they, it's more than one. So it should be les gustan. To them, the shoes are pleasing. They like the shoes, right? So, oh, sorry. It should be les here. Next one, last one here. A nosotros nos gusta jugar videojuegos. ¿Qué son los videojuegos? Videojuegos. Video games. Madden, la FIFA, sí. A nosotros nos gusta jugar. ¿Correcto o incorrecto? ¿Alguien sabe? Correcto. Right? A nosotros, to us, nos gusta jugar. Okay? Remember, if you have a verb after gusta, it's singular. Right? Next. Other verbs, just quickly, that would be like gustar, that we might explore in a future lesson. Interesar. Repeat that clase. Interesar. Interesar. Encantar. Encantar. Fascinar. Fascinar. Faltar. Faltar. Importar. Importar. Doler. Doler. So these are all verbs like gustar that need the indirect object pronoun. Okay. Gustar though is one of my favorites because again you can express what you like to do. Okay. And here's the meaning for each one. Importar, a lot of people think it means to import, but it means here to be important to. Faltar means to lack. Oye, me falta dinero. I'm lacking money. Me falta dinero. O me falta comida. I'm hungry. Tengo hambre. Okay. Fascinar, to be fascinating to. Interesar, encantar, to love something, not to love someone else. A little different. Okay. If you love to do something. A mí me encanta jugar al fútbol. I love playing soccer. That's how you use encantar. Doler, also, this is the one ER verb I have up here. To say something hurts, me duele la cabeza. What am I saying? La cabeza. Me duele la cabeza. My head hurts, right? More specifically, what it literally means is my head is hurting to me, right?
But that's how we use doler. Okay, next. Para terminar, vamos a jugar un juego que se llama Matamoscas. ¿Ustedes conocen Sí. Matamoscas? No. No? Matar means to kill. Mosca is a fly. Esos son matamoscas. Tenemos que hacer dos equipos. We have to make 2 teams. The way it works is 2 people come up here with fly swatters. And when you hear what I have going first, what I say first, the first one to hit first wins a point for their team. Okay? First we'll start in español y luego traducción, translation. Okay, so these are phrases we've learned from the day. Aquí tenemos 3. Aquí tenemos 3. Equipo amarillo, yellow team. Equipo verde, green team. 2 personas de cada equipo. O una persona de cada equipo. 1 person from each team. Por favor. Rápido. Y soy el juez, I'm the judge. Okay, John y Jonathan. Oh, okay, muy bien. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? No, this is find the phrase that I'm saying to start. ¿Qué te gusta hacer? Muy bien. Muy bien, ¿qué te gusta hacer? Next, we'll do a few more. ¿Te gustan los deportes? Muy bien. Equipo amarillo. Uno más. Entonces vamos a cambiar. We're going to change the person after the next one. Gustar. Oh. Equipo verde. Next people. 2 más. Más cerca. Tú eres más cerca. Muy bien. Ahora, como ustedes ya saben español, voy a hacer traducción. We're going to do translation, because I know you guys speak Spanish. Okay. Do you like to go to the movies? Bien. Equipo verde. You know, they don't like to dance. They don't like to dance. That was close. Bailar is to dance. We didn't do that verb before, but that's okay. No les gusta bailar. Next one. What do you like to do? Equipo amarillo. Distracting. Okay. Uno más y vamos a cambiar. You know, I don't like to swim. Verde. Muy bien. La última. Last people. I think you're evenly matched too. Okay. ¿Te gustan los deportes? Equipo amarillo, muy bien. We like to eat. We like to eat. Muy bien. Equipo verde. I like to cook. Cocinar. Así es. Okay. Uno más y vamos a terminar. You like sports. You like sports. Deportes. Muy bien. Gana equipo verde. I think green team won. Okay. Eso es todo. Gracias. Está bien. Okay. Ya está. Gracias. Señor. De nada. Thank you for being my audience. I'll try. Thank you so much. No, thank you for inviting me in.